we're going to do the same meal as we had meal 5, also the last meal. Not a crazy amount of carbs. We don't need to feel more. So all we want to do is have about 60, 70 grams of net carbs just to maintain that fullness now. We don't want to build up anything more. And I feel like the potatoes with a little more potassium in them are the perfect source. They also fill you a little more, so we'll have the potato, and then we just add the 2 rice cakes with a little fats with the almond butter on top of it. A bit of pineapple, because we have not been eating a lot of vegetables, so maybe, for the digestive enzymes, and it can help a little bit, I feel, when you carb up. If, sometimes people eat just rice or no fats or rice and meat, and this sometimes can be a problem in the intestines. So if you're not eating a lot of vegetables, which we don't want to eat because we want the stomach to be really flat and empty, I feel like pineapple is a very good choice to help digestion and really make sure everything sits well. The salt will stay the same. We'll just have 1 gram of salt, which is like 30–40% less than what we usually have at this time. Protein, we don't need a lot, so it's just going to be 100 grams of beef, because at this point we're not trying to build any muscle. We just want a little bit of protein to go with the meal for the slow down the digestion a little bit, but it's going to be the same. The water we reduced a little bit. We started out the day as we usually do, and then as the day went on, you filled up really nicely, so we start to just taper the water down, and you can see now we just did some poses that just by slowing down the water intake, your body still remembers how much water you were drinking. So yeah, we were just giving the body less than what it's expelling, and you already look drier. And tomorrow morning, the goal is that you wake up and don't look really full. We need to be a little flat, but you will be very dry. Because if we wake up tomorrow morning and we have too much fullness or have a good fullness, then to maintain that 12 hours is very difficult. Then we have to really cut down on the water, maybe on the salt, and you will see tomorrow morning you'll be a little flat, have 1 meal, have just a little less water than today, and you feel perfect. And then we just maintain that until the show, make sure your stomach is flat, and we're ready to go. So every day you were a little drier from Thursday to yesterday to today. Now this evening is the driest you have been all along. Tomorrow evening we need to be even a little drier than today, and it's perfect. The front side I feel is 100%. The back side we need 10% more to be a little crispy. But we have to pay attention not to go too crazy, not to push the water too hard, because from the backside especially, if you go on stage and you're flat, then even if you're dry, sometimes it doesn't look dry because the muscle is not pushing, especially your middle lower back. We need to have a good fullness, so when you pose you can see that condition. So we have to pay attention not to be flat, but I'm not really concerned, because right now the fullness is, you're bigger now than the whole prep. Probably you're fuller, and so I think everything is spot on, perfect. So the check-in around 8. Yeah, we keep exactly the same schedule as these last days. The first meal will be between 8:15, 8:30. We keep the same thing. We check in the morning, we see how much your weight goes down. I think you're probably around 107, 107.5 tomorrow morning, yeah. And then we build it up to about 109, a little more for tomorrow evening. I think that's the, but again, weight doesn't mean anything. Yeah. As long as we dry out, we can weigh the same. I mean, the fullness is there, so. But we're not gonna have any crazy meal, no cheat meal, no extra food, because what people need to understand is you need to have a good idea of what you're doing. So for me, everything has to make sense. Not just
for today, but for our next competition. So when we look at the next competition, we already know what we need to improve, especially in terms of condition, of fullness. And if you have a very clear process, you can go back and look exactly, okay, this is what we eat, this is what we do, this is how much water we take, and we know what your body does with that. If now you go out and you put a certain amount of calories in, especially food your body is not used to eating anymore, that can be very dangerous for your stomach. Your digestion sometimes gets blocked, you get bloated, you don't feel well, and you have an amount of sodium, fats, and carbs that you really don't know how much and what to do. So if you do it now and you go to a restaurant, next time we are in Orlando for the Mr. Olympia, it's not going to be the same restaurant, it's not going to be the same portion, it's not going to be the same amount, not the same food. So who knows? Who knows what's going to do, you know? And again, sometimes there are things that are happening inside your body that we don't know. So we are just reacting to what we see, but if now we put some cheat meal in there, the body's going to react a certain way. Now, next time in Orlando, maybe what is happening inside your body is not the same as now, and you put the cheat meal in, you never know, you know, which way the body is going to go. If you have rice, if you have potatoes, if you know a certain amount, we know exactly what way the body is going to go. We know, you know, we've seen it the whole prep. We know this food gives us this type of response. Yeah. With a cheat meal, especially when it's high, dense caloric food, you never know what's going to happen. And I think, especially when you get to a Mr. Olympia level where the details matter so much, you can't just let everything to luck or to, you know, not know how much sodium, how much extra calories from fats and protein come in your body. So I never did this in my life because I was always afraid, not knowing what the body is going to do. Sometimes you do it and everything works out well, but sometimes you do it and the next day you don't go to the bathroom, you block your stomach, you can't go to the toilet anymore. So I've seen so many times where cheat meals created more problems than actually a better solution to food. And like we were saying before, everything from your intestine into your bloodstream gets absorbed as glucose, amino acids, and fats. So those three things enter your bloodstream, whether you eat it from a pizza or a plate of rice. The same thing goes into your bloodstream, but the quality of the food, the speed in which everything is absorbed, the quality of digestion and absorption is more important sometimes than actually what you eat, is what you absorb. And when you introduce foods your body is not used to, and you don't really know the amounts, especially if they're high in fats, saturated fats, that can really change the way your body is working, because you create a stress to your intestines which it's not used to. So for me, that's very dangerous, and it's not needed. It's totally unnecessary. So keep the quality food all the time. Know what you're doing all the time. Know what you're doing. Know why your body looks a certain way. If you look good, we know why it looks good. Yeah. If it doesn't look good, we know why it doesn't look good. When you go with a cheat meal, then what you do? Now you eat fries and hamburger, next time you eat a pizza. Yeah. The only one difference between my bulking diet and the competition diet was the amount of food. Exactly. We eat the same rice, fruits, potato. Exactly. So the same, just the portion was different. Exactly. And this is so safe, and this is 100% work. And 99% of the time, when a cheat meal does give you actually a positive response, it's not because of the food, it's because of the sodium. Yeah. It's 99% of the time is because you have a physique which is water deprived, sodium deprived, and then you introduce a high sodium meal. And then it kind of, you know, an acute response balances out that the fact that you were
under the amounts of sodium that you needed. It's 99% of the time it's not the calories that do the difference, but sodium. The sodium. Yeah. And we know exactly how much sodium we have. Like tomorrow, if we need, after one meal, for example, we feel like we are not building the fullness that we need, all we need to do is the second meal have a little more sodium, have a little more water. So instead of 1 gram, maybe we have 2 grams of salt, increase the water a little bit, and your physique within 30 minutes changes again. Yeah. But if you put in a cheat meal today, everything goes away, and then tomorrow, what do? So, no. Thank you very much, Coach, to share your knowledge with the Hungarian fans, and let's do this tomorrow. We do this tomorrow. Yeah. Thank you very much. Yes. Ennyi, srácok. Remélem, hogy mindenkihez eljutott, aki még azt hiszi, hogy szemétkajával kell tölteni. A különbség annyi volt a tömegelés és a diéta alatt, hogy az adagoknak a mennyisége. Ugyanazt tettem tömegelés alatt is, mint diéta alatt is. Meg fogjuk mutatni most, hogy mi az, amit töltés alatt ettem. Ugyanazt tettem tömegelés alatt is, úgyhogy tartsatok még velünk egy kicsit. Srácok, hallottátok a mestert. Tényleg ennyi volt a különbség a tömegelés vagy a diéta alatt, hogy az ételeknek a mennyisége. De most megmutatom nektek, hogy tényleg így van. Amit a töltéshez tényleg használtunk, ma ettem először puffasztott rist mandulavajjal, ez lehet mogyoróval is, de aki allergiás a mogyoróvajra, az kicserélheti. Természetesen hoztunk magunkkal glutamint, ugyanis diéta alatt, ha az ember majdnem 20 hétig diétázik, előfordul, hogy az emésztése kicsit úgy megborul. Diéta alatt étkezések között 10 g glutamin, ez életmentő tud lenni. Van itt egy új kólás, nem ez sherry lime-os kreatin, mert ugye ez a reklámhelye, úgyhogy a szponzort azt innen puszíjuk. Van itt egy fehérjém, ezen kívül rizskása, ezt itt vettük. Van ilyen baby rizskása, ami sokkal krémesebb. Spárga, nem szeretem a spárgát, de diéta alatt esküszöm, hogy megszerettem. Ez lekvár, ezt a coach mondta, ez holnap töltéshez kell. Só, egy trükköt mutatok azoknak, akik tényleg versenyzők és mérik a sót. Az a különbség a kettő között, hogy amikor erre a normális konyhai méregre elkezded rászórni a sót, ez úgy nem csinál semmit, és lehet, hogy rászórsz 3 grammot, és akkor érzékel valamennyit, vagy majd valamikor kiírja. A kanál mérleg, ez biztos, hogy tudja az, aki jártas a konyhába. Én nemrég jöttem rá, és nem jöttem rá, másik testépítőtől hallottam. Ez 0,1-2 fél grammra pontosan is ki tud mérni. Ezt már TikTokra kiraktam, ott 27 000-en elpoénkodták, hogy és csak sót lehet vele mérni 0,2 grammra. Azt mértek, valamit akartok, én a sót mérem, mert én egy ilyen gyerek vagyok. Azon kívül a hűtőbe még van egy kis tojás, mert tojás az minden reggel volt. A mérlegelés után még a coach elzavart edzeni szénhidrátos itallal. Gyümölcsnek van ananász, van itt energiaital. Ezek nem az enyémek. Azon felül húsból van csirkemell, valamint volt fehér hal, és lean beef, tehát minél szárazabb marhát, itt a végén már csak ilyen 100 grammokat, tehát itt a húsadag már nem olyan nagy. Tehát ennyi az egész, tényleg semmi titok nincs, egyszerűen követni kell a formát. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ez kicsit olyan, mint amikor landolsz egy repülővel. Amikor megtettél már egy nagyon-nagyon hosszú és fáradtságos utat, ami azért nem veszélytelen, és van benne melód, mert valószínűleg a repülőt azért nem olyan könnyű elvezetni, még tehát megvannak a maga kockázata. Olyan, mint a landolás. Tehát azt sem vágod oda a végén, mert abból baj lesz. Tehát ezt is úgy szépen lassan teszed le, úgy fogsz biztonságosan földet érni. Ha neked nem megy egyedül, ott a coach, tudod, hogy mit ettél, tudod, hogy a rizsre hogy reagálsz, tudod, hogy tudod azt, hogy amit eddig ettél, az hogy befolyásolja a formának az alakulását. Ezt mondta ugyanúgy a coach is. Úgyhogy ennyi igazából. Van itt olívaolaj, étkezésenként 5-10 g olívaolajat szoktunk csorgatni a kajára, és igazából ennyi. Véletlen itt egy Pure Goldos shaker is, megint csak. Úgyhogy srácok, ez ennyi. A mérlegelésről annyit, hogy amikor ideértünk, egy kicsit stresszes voltam, mert
eléggé felment a súlyom az utazás alatt. Tehát ilyen 112 félre felmentem, nyilván visszasettem, én alváskövetéshez Whoopot használok, az a legprecízebb, és hát megmutatom, hogy milyen alvásaim vannak, ez az utóbbi időben, és pont, tehát korán kellett kelni a repülőre, stb. Azért a kevés alvás, azt tudjuk nagyon jól, hogy mivel jár. Mutatok nektek egy ilyen sleep trackinget. Itt van az alvás igényem, ez nyilván a fizikai igénybevétel és egyébnek ez egy ilyen 10 óra lenne, na most 10 órát még egy normál ember sem tud néha aludni, tehát ezek voltak itt az alvásaim, 5 óra, 2 óra, itt repültünk ugye ki valahol, tehát ilyen 2 és 4 óra közötti alvások voltak, plusz a repülőút, úgyhogy nem csoda, hogy vizet tartottam vissza, hát azóta sem nagyon megy az alvás, de hát nyilván majd jön egy recovery fázis a verseny után, akkor lehet ezzel játszani. Feljött egy kis víz, én hiába számítok rutinosnak, azért zavart, mert nem egy pitiáner verseny, az ellenfelek sem éppenséggel ma kezdték, szeretnénk minél jobban teljesíteni, és annyit mondott a coach, hogy le fog menni, és azt hozzátette, hogy ha ő izgul, vagy ő egy picit zavart érez az erőbe, akkor kezdjek el én is izgulni. De mondta, hogy lemegy, 112 fél voltam, másnapra 109, 108, 7, és akkor mérlegelésre be tudtuk faragni 108-ra, nyilván ment már a manipulálás egy kicsit a szénhidrátokkal, stb. De azt tanácsolom mindenkinek, hogy sleep is king. Tehát ha egy valamit tehetsz az egészségedért, a szépségedért, a fiatalságodért, az erődért, a teljesítmény, mindenért így együttvéve, az az alvásnak a priorizálása, úgyhogy ezt ne bagatelizáljátok el. Nekem egy kicsit a mentális és a fizikai stressz itt a végén eléggé rányomta a bélyegét, de nyilván próbálok rajta javítani. Ezeket a rossz alvásokat azért napközben ilyen power nappekkel, meg alvásokkal, úgy ilyen fél óra, órákkal próbálom felhozni. Tehát az, amit itt ír, ebben nincsenek benne ezek a napközben, ezek a fél órák, abban néha 2-3-at hozzá tudok tenni. Azért vagyok még életben, meg azért tudtam rendesen még edzeni. Úgyhogy ez nagyon fontos tényleg, nem kell ettől megijedni, esetleg feljön egy kis víz, ami könnyen megy. Úgyhogy tényleg kövessétek nyomon a programotokat, mert hosszú távú fejlődés, biztonságos testépítés, amennyire lehet, ezt így fogja szavatolni. Úgyhogy srácok, fegyelem, progresszió, kitartás, többit tudjátok. És ezt nem kimondani nehéz, meg nektek elmondani, mert ezt elmondták előttem 470 milliárdan, ezt betartani nehéz, ezt minden nap újra és újra és újra, mint a fizikai terhelés ellenére, mint a mentális nyomás ellenére, a család, a magánélet, a pénz, az üzlet, blablabla, ez csak morzsolja ezt az egészet, hogy tudjál vele haladni, és ez ebbe a nehéz, hogy ezt minden nap megcsináld a befolyásoló körülmények ellenére is. Tehát ettől profi egy profi, hogy ennek él, és ezt próbálja menteni, ezért kell a coach ezen a szinten már, mert nem megy, tehát olyan szintű terhet vett le rólam a Patrik, amit így elmondani nem tudok. Tehát nem az van, hogy beállok a tükörbe, és akkor kockás füzetbe írogatom azt, hogy most ennyi szénhidrátot ettem, vagy ennyit ittam, hanem elküldöm a formát, elküldöm a testsúlyt, és azt mondja, oké, 300 g burgonya, 2 deci víz, mit tudom én. Tehát, hogy megcsinálja ezt helyettem, de ez ilyen coach is kell, akinek van szeme, és a szemed színéből kiolvassa, hogy mi kell. Holnap színpad, természetesen rögzítjük azt is, most van 10:30 itt Milánóban, nyilván Magyarországon is, és még egy étkezésem lesz egy óra múlva, és holnap reggel találkozunk, felvesszük a reggeli ébredés utáni formát, azt össze tudjátok majd hasonlítani a mostanival, hogy mennyit sikerült száradni, a reggeli testsúlyt, a reggelimet, beszélünk a versenyről, hogy érzem magam. Annyit tudok mondani, hogy nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, nyilván mi felkészültünk, de ez már nem a játszós pálya. Tehát ezek a srácok, ezek izmosak, ezek profik, nem wannabe gyerekek, akiknek pózgatyájuk van, meg nagy arcuk, meg testsúlyuk, amivel beférnek, hanem jó genetikájuk van, izmosak, megdolgoztak érte, nem ma kezdték, tehát egy ilyen mezőnybe kell odaállni,
és holnap oda kell tenni a maximumot. Ez ennyi, és köszönöm, hogy ennyien velem vagytok, és szurkoltok. Nem is tudnám meghálálni. Ha gondoljátok, üssétek be a K01 kuponkódot természetesen. Még mindig ez a legjobb fehérje, ezt nem tudok ezzel mit csinálni. Megmondom őszintén, hogy, és ezt teljesen őszintén mondom, egy darab cheat mealem nem volt. Én a fehérhalas étkezések után én már semmire nem vágyom, csak egy jó rizskás repülőoldas fehérjével. Holnap találkozunk, sziasztok!